Okay, guys, so welcome everyone. Next thing we are going to learn about operations on sets. See how we do the operations like addition, subtraction, then multiplication, division. So these are the operations on numbers. Okay, numbers operations and similar operations we are going to do. Similar मतलब थोड़े से वेगळे याच्यामध्ये sets चे operations we are going to do. So what are the operations? The first thing is intersection of two sets. पहिलं operation काय आहे? Intersection of two sets. What is intersection, guys? काय असं बघा. समजा A and B दोन set आहेत. Okay. Suppose A and B are two sets. The set of all common elements of A and B is called as intersection of A and B. It is denoted as this. A आणि B मध्ये कॉमन कोणकोणते एलिमेंट आहेत ते त्याला म्हणतात इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. ठीक आहे, जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं A and B में they are referred to as A intersection B. A intersection B. This is how it is denoted. And this is how it is read. असं वाचायचं असं लिहायचं. Also, A intersection B is what? Common between A and B. Example बघा. Suppose you have A. A मध्ये तुम्हाला असेल समजा you have the elements 1, 2, 5, 7, 9. Example. And B मध्ये in B if you have 3, 2, 5, 10. समजा असं असेल. Then you can say the common. काय कॉमन आहे सांगा याच्यामध्ये? A आणि B मध्ये कॉमन सांगा मला काय? क्या आएगा बताओ? What is A intersection B? A आणि B मध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स कॉमन आहेत सांगा. देखो ना बताओ स्क्रीन पे. 2, 2, 5, 5. So 2 and 5 are the common elements between A and B sets. Therefore, they are called as A intersection B. Let's see the given examples. A is what? 1, 3, 5, 7. B is what? 2, 3, 6, 8. So Venn diagram मध्ये तुम्हाला पटकन सोपं होईल ते. See, if you say here 3, element 3 is common in set A and B. समझते? Are you getting? 3 बघा दोघांमध्ये कॉमन आहे. Therefore, इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते आपण त्याला. We can represent it like this in a Venn diagram. So, A intersection B is equal to 3. बघा ना 3 A मध्ये पण आहे and B में 3 B में भी आपको you will have the 3. समझते? Similarly, we will have one more example. Example number 2. A is what? 1, 3, 9, 11, 30. B is what? 1, 9, 11. Now, see, this can be represented in like this because B चे सगळे घटक A मध्ये ऑलरेडी आहेत. ठीक है? B के सब कुछ जो एलिमेंट्स है 1, 9, 11. So 1, 9, 11. They are in A. Therefore, A intersection B is equal to 1, 9, 11. 1, 9, 11. Get it? So there are some properties of intersection of sets. First property, if A A intersection B is equal to B intersection A. This is your first property. Then if A is subset of B,
then A intersection B is equal to set A. Third property, if A intersection B is equal to B, then B is subset of A. Fourth property, if A intersection B is subset of A, then A intersection B is also subset of B or set B. If A subset, sorry, A intersection complementary of A or complement of A, it is phi. Okay, phi means null set, empty set. Phi means null set or empty set. Then A intersection A is equal to A only, and A intersection phi is equal to phi only. Get it? Good. Put it away. So first property we have seen the intersection. Then second property is, or second thing we are going to learn is disjoint sets. Disjoint sets is what? Kas hoga. A is what? 1359. A is 1359. Set B is equal to 248. Now the bhai common guys nahi. Aega common nahi. Confirm that not a single element is common in set A and B. एक ही element common आएगा नहीं. Therefore, these types of sets are called as disjoint sets. त्याला काय म्हणतात? Disjoint sets. These sets are completely different from each other. So set A and B are disjoint sets. You have to show like this. दोन separate set आपल्याला दाखवायचे आहे. कुठले common त्याच्यामध्ये नाही. There is no common thing here. So next. Now the next property, your next operation is union of set. So union set मध्ये काय करायचं? A आणि B चे दोघांचे सगळे मिळून घ्यायचे. पण जे काही double आहे ते double घ्यायचे नाही, एकदाच घ्यायचे. So let A and B are two given sets. A is what? -1, -3, -5, 0. B is 0, 3, 5. दोघांमध्ये common काय आहे? 0 आहे. That is your intersection. But when we are going to write the A union B, see A union B, लक्षात घ्या म्हणजे A आणि B दोघांचे मिळून संच आपल्याला बनवायचा आहे. So then the set of all elements of set and B is called the union of two sets. It is written as A union B and read as A union B. लिहितात असं and read करना है A union B. से फक्त लक्षात घ्यायचं there is no this हा जो 0 आहे ना A आणि B मध्ये that is taken once only. हा एकदाच घ्यायचा असतो. Okay, that is taken once only. So -3, -5, 0. -1, 3 and 5. So this can be the union of two sets. A union B is equal to B union A. Intersection चिन्ह असं उलट होता U ऐसा होता U नहीं पण U सारखं चिन्ह असं उलट और union में उसका सीधा होता है, right? Then one more example. Yes. Upon example, ठीक है सर घेऊया. Observe the given Venn diagram and write the following sets. First विचारलं U. U means what? बघा हा U आहे. So ये जो rectangle या rectangle मध्ये असतात सगळे घटक तुम्हाला घ्यायचे. ठीक आहे? सगळे घटक घ्यायचे तुम्हाला सगळे. बघायचे. So they have written here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पर्यंत. समजलं? U म्हणजे तुम्हाला सगळे घटक घ्यायचे आहेत 1 to 12. U means universal set. Then A, second विचार तुम्हाला A, what are the elements in set A? A म्हणजे फक्त या A मध्येच तुम्हाला घ्यायचे आहे. Only in this circle. So याच्यामध्ये जसं तुम्हाला 2, 4, 6, 8, 10. Get it? Then they have asked B. B कुठे? So for that purpose, B फक्त तुम्हाला इथला घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये जेवढे तेवढे B आहेत. 1, 3, 5, 7, 8 and 10. 1, 3, 5, 7, 8 and 10. Then they have asked you A union B. A union B मतलब A और B दोघांमधले घटक घ्यायचे. जो डबल है वो नहीं लेना है. मतलब सिंगल एक टाइम ही लेना है आपको. ये बघायचे. A union B सगळे घ्यायचे तुम्हाला. A union B. इथे घेतलं बघा आपण. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 10.
Then the next question was what they have asked. A intersection B. नीट लक्ष द्या. Intersection म्हणजे common between A and B. Union मतलब सब कुछ लेना है. थोडं लक्ष ठेवायचं. So 8 आणि 10 दोघांमध्ये कॉमन आहे. So A intersection B बघायचं दिलंय 8 and 10. Intersection B is what? 8 and 10. Okay. Next काय बघायचं? Next, A complement विचार. A complement. So what is A complement, guys? U मधून तुम्हाला A माइनस करायचा है. U यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है? This is your universal set. इसमें से आपको ये A माइनस करना है. So 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 माइनस करो क्या बचेगा? 1, 9, 10, 11, 12. देखो यार 1, 9, 10, 11, 12. और ये भी आ जाएंगे इसमें से. Sorry, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. Get it? 1, 3, 5, 7, 11, 12. 5, 7, 9, 11, 12. Then you have asked B complement. B complement म्हणजे काय करायचं आहे आपको? U. B complement U मधून तुम्हाला B माइनस करायचं आहे. So 1, 3, 5, 7, 8, 10 माइनस करना है. 1, 3, 5, 7, 8, 10. काढून टाका. What remains? 2, 6, 9, 11, 12. 2, 6, 9, 11, 12. This is your complement of B or B complement. Okay? समजून घ्या. थोडंसं डिफिकल्ट वाटेल तुम्हाला. We don't do it. Now A union B चं कॉम्प्लिमेंट करायचं. The complement of A union B. So U मधून A union B माइनस करायचं. U minus A union B. समझो U में से A union B माइनस करना है तो you will get the complement. So 1, 3, 1 minus करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. काय उरलं? 9, 11, 12. देखो यहाँ देखो 9, 11, 12 is the answer. 9, 11, 12. Okay. नीट स्क्रीन वर लक्ष दिलं तर तुम्हाला कळलं नाही तर तुम्ही जर नुसते लक्ष दिलं तुम्हाला काहीच करणार नाही. You won't get it. And finally, they have asked you what is A intersection B complement of A intersection B. So that means you universal set मधून you have to subtract A intersection B. कॉम्प्लिमेंट विचार त्याचा जो मूळ सेट आहे ओरिजिनल सेट उसमें से माइनस करना है. So A intersection B क्या है आपका? 8 and 10. So इसमें से 8 और 10 माइनस करना. 8 and 10. So what remains? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12. ठीक है. खूप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तुम्हारा. इवन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं. ठीक है. चलो तो पुढे. Then there are some properties given to you about the union of sets. जैसे हमने intersection of sets की properties देखी same way. We can see the properties of unions of sets. So first property is A union B is equal to B union A. Second property is if A is subset of B, then A union B is equal to B. Then if A is subset of A union B, then B is subset of A union B. A union A complement is equal to universal set. A union A is equal to A and A union phi is equal to A. ठीक है. Property उसको लक्षात ठेवायची तुम्हाला इथे. Next we are going to learn about number of elements in a set. Number of elements in a set. Suppose this is a set A 3, 6, 9, 12, 15. याच्यामध्ये किती एलिमेंट्स आहेत बघा. काउंट करा. 1, 2, 3, 4, 5. So it is a set with 5 elements. किती एलिमेंट्स याच्यामध्ये? 5 elements. लिहिणार कसे? How can you write? Therefore, the number of elements in set A is denoted as this. N of A. N of A म्हणतात त्याला. It is called as N of A, number of A. So if you see here बघा हा N आहे ना, हा इटॅलिक मध्ये काढलेला आहे. किरपा दुसरं तुम्हाला N in italic आणि बाकी तुमचं रेग्युलर कॉमन आहे. कॅपिटल आहे. So N of A is किती? Therefore N of A is what? 5. Okay. It is what? It is the number. Okay. It is the number of elements in a set A. किती आहे? 5 आहे. समजा B आहे.
6, 12, 18, 24, 30, 36. So count करायचे 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 elements you can write here. N of B is equal to 6. Number of elements in set B is 6. किती संख्या आहे त्यामध्ये 6 संख्या आहेत. There are 6 numbers. Okay, समजतं? Then you have, आपण directly जाऊया इथे. Yes, we have a formula. Okay, directly formula कडे जाऊया आपण. This is the formula. याला तुम्ही हे करून घ्या. काय म्हणतात? मार्क करून घ्या, टिक करून घ्या. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection. फॉर्मूला लक्ष्य दिया, जो फॉर्मूला बच्चे बैठे, तो इसको ध्यान में रखो, आणि टिक करून ठेवा. पुस्तकाचं तर ओपन करून ठेवा चला, so that will be good for you and me also. So this is your formula. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus A intersection B. And there are some word problems. Sorry. And finally we will be solving your practice set 1.4, and then you have problem set. बघा आता इथे मी so let's see problem set पण मध्ये काही simple questions पाहूया. पण आपल्याला actually हे सोडवायचं 1.4, but not now. We will take it tomorrow. उद्या घेऊया आपण ते सगळं. Therefore हे simple questions पाहूया आपण. 1.4 नाही, problem set 1 मध्ये. So see here, आता जे आपण अभ्यास करतो त्याचे तुम्हाला questions आहेत तिथे. Question number 1. Choose the correct alternative answer for each of the following question. So first तुम्हाला विचारलं आहे, if M is equal to 1, 3, 5, N is equal to 2, 4, 6, then what is A, M intersection N? M आणि N चा intersection काय, दोघांमध्ये common काय? चलो, so if you see here guys, तुम्हाला इथे common काहीच मिळणार नाहीये. 1, 3, 5, 2, 4, 6. So there is no common element between M and N. Therefore, it is called as phi set. बरोबर? Common काहीच नाही ना, हे disjoint set आहे. कोणते sets आहेत? Disjoint sets आहेत. So your answer is option number C. हे जे first आहे ना, जे तुम्ही सांगत होते काही काही मुलं, that is your M union N. लक्षात घ्या, तो first वाला आहे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो M union N आहे बाळांनो. हे जे first आहे ना A, हे M union N आहे. बरोबर? आणि आपलं जे उत्तर आहे इंटरसेक्शन विचारलं आपल्याला, that is option number C. Next question तुमचा P. Set P is odd natural number. लक्षात घ्या, odd natural number greater than 1 and less than or equal to or less than 5. एक पेक्षा मोठा आणि 5 किंवा 5 पेक्षा लहान ऑड नॅचरल नंबर सांगा कोणकोणते असणार. So the odd numbers 1 च्या नंतर तुमचा ऑड नंबर आहे 3 and then 5. So the option is option number D. एक पेक्षा मोठा पाहिजे, लक्षात घ्या. This indicates greater than 1. एक पेक्षा मोठा पाहिजे, त्यामुळे एक घेता येणार नाही. We cannot take 1. So 1 more than 1, एक पेक्षा मोठा आपल्याला पाहिजे. समजतंय? So your answer is option number B. Third question is P is equal to 1, 2, dash up to 10. What type of set P is? P कोणता सेट आहे? तुम्ही सांगा, तुम्हाला विचारलं P कोणता सेट आहे? Whether it is null set, infinite set, finite set, none of these. Tell me. So it cannot be null set because already elements दिलेले आहेत. It cannot be infinite because infinite la at the end you have dotted lines. बरोबर? Therefore infinite पण येणार नाही. So and you can count ना, एक पासून तुम्हाला काउंट करायचे 10 पर्यंत जेवढे काही एलिमेंट्स. It can be counted. Therefore it is a finite set.
कोणता सेट आहे हा? इट इज अ फायनाइट सेट. लक्षात घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तुम्हाला, M युनियन N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. M आहे 1 2 4. Then which of the following set represent N? बघा नीट लक्ष द्या. हा आहे तुमचा M 1 2 4. देन तुम्हाला पुढे विचारलेलं आहे की व्हॉट इज युअर N. N काय असणार आहे? जर A युनियन M युनियन N दिलाय 1 2 3 4 5 6. तो 1 2 3 4 5 6 दिलाय ना. हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट. और ऑप्शन आएगा इथे 3 5 6 आहे, बट 4 इज कॉमन. बघितलं वो 3 5 6 ऑप्शन नाही. ऑप्शन बी जर बघितला तर तुम्हाला 3 आहे, 4 आहे, 6 आहे. सो इथे 4 घेऊया. सो तुमचा जो ऍक्च्युअल वेन डायग्राम तुमचा असा तयार होईल बघा. ऍक्च्युअल वेन डायग्राम विल बी लाईक दिस. 4 common, 1 2 is your set A and is your set B, 3 5 6. Get it? So this is the way you can say, and the option option number B. Option number B is your answer. असे छान प्रश्न असतात. थोडंसं जरा डोकं लावलं ना, सोपे प्रश्न असतात ते होऊन जातात. Then you have next question, that is P. If P is in subset of M, लक्षात घ्या. P हा subset of M आहे, म्हणजे M पेक्षा तो लहान आहे. That's it. M से छोटा है ये. Right. Then which of the following set represent P intersection P union M? P intersection P union M. Okay. Now for this you have to go to the property. Yes, so the answer will be option number A, that is set P. Next, शेवटचा प्रश्न घेऊया आपण, and then we'll stop for the day here. Which of the following sets are empty sets? आता याच्यात तुम्ही मला सांगायचं आहे. फर्स्ट सेट आहे तुमचा सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पॅरलल लाईन्स. पॅरलल लाईन्स कुठे इंटरसेक्ट होतात. सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. कोणकोणते इवन प्राइम नंबर आहेत. Then C, month of an English calendar having less than 30 days. 30 पेक्षा कमी दिवस असणारा इंग्रजीतील कोणता महिना आहे. आणि पुढच्या विचारलंय तुम्हाला x colon x is integer -1 आणि 1 या दोघांमध्ये कोणता इंटिजर आहे तो. राईट. चलो फास्ट. Okay, so let's see guys. Set of intersecting points of parallel lines. So this is your null set or empty set because parallel lines do not intersect. Okay, so this is your empty set. Then next is set of even prime number. So even prime number है ना हमारे पास, that is 2. So set B is not an empty set. Then C, month of an English calendar having less than 30 days. So है हमारे पास, that is the February. Right है ना, February month has 28 or 29 days. So C भी आपका नहीं है. Then integer -1 and x. So ये भी है 0. 0 आहे ना आपल्यामध्ये, -1 आणि 1 च्या मध्ये. So that is also not the empty set. So only set A is your empty set. लक्षात ठेवा. Then question number 2. Find the correct option for the given questions. Which of the following is a collection of sets? सांगा कोणता सेट आहे. Colors of rainbow,
Tall trees in the school campus. We have already seen this question yesterday. Rich people in the village. Easy examples in the book. So काल बघितलं आपण. The first is your set colors of the rainbow. There are 7 colors in a rainbow. V, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Tall trees in the school campus. So B, you cannot say that is a set. Rich people in the village, that is also not the set. कारण there is no definition of rich. Rich definition नहीं है. Okay. So you cannot say who is rich and who is not rich. And easy examples in the book is also not the set because easy examples कैसे समझेंगे जिसके लिए एक example easy है दूसरे के लिए वो difficult हो सकता है. Then have question number 2. Which of the following set represent an intersection W? N means natural number, W means whole numbers. Get it? So N intersection W, natural whole number मध्ये intersection म्हटलं, so that is your natural number only, नैसर्गिक संख्या येणार. That is 1, 2, 3, 4. Option number A. N means natural number. लक्षात ठेवा. N म्हणजे नैसर्गिक संख्या, natural numbers, and W means whole numbers. चला पुढे जाऊया. Question number 3 आणि 4. बस मग आपलं थांबूया. P is equal to X colon X is a letter of the word Indian. INDIAN. Then which of the following is set P in listing? See, Indian मध्ये आता जे डबल आहे ना ते आपल्याला घ्यायचे नाही. So I once लेना है, I one time लेना है. N पण 2 वेळा तो एकदाच घ्यायचा है. D है और A है. Right? INDA. कुठे आहे INDA? Yes. Option number B. Option